Hello everyone. Today we will continue our lecture on Java programming. In previous lectures we have started our first unit which was Introduction to Java. Today we will continue on this unit. In previous lecture we have started with the topic what is Java. We have seen about the Java language and features of Java. Then Java and internet connectivity means the relationship between Java and internet. Then we have seen the Java program structure, and at the end we have seen the difference between procedure oriented and object oriented programming language, right? And in next lecture we have seen the environment variable setup for Java programs, and we have started our first program for printing the hello world on the screen, right? In today's lecture we will see more theory topics which are very important in Java language, right? We will see first Bytecode. We have heard this name in previous lectures also, right? Bytecode is very important term in the Java language, right? Bytecode is one type of code which is generated whenever you are compiling the Java code, right? Java bytecode is the instruction set for the Java virtual machine, right? This word is you have might heard in microprocessor instruction set, right? Instruction set, we can see the set of tasks, right? And that are given the particular instruction name, right? And these instructions are given to the JVM. JVM is one of the compiler which is used for compiling the Java programs, right? The bytecode is the instruction set for the Java virtual machine, that means JVM, right? As soon as a Java program is compiled, Java bytecode is generated, and this is non-readable format, right? As we know that we are compiling the Java program. In previous lecture we have seen using the javac command we were compiling the Java program, right? And this javac was the compiler given by the javac, right? And which is the JVM also, right? In this we can see file was converted from .java to .class, and this was the bytecode, right? Whenever you are compiling the program and the file is converted from .java to .class, and this file is the bytecode, and this file contains the content which is in the non-readable format, right? So this is known as the bytecode. Moreover, let us see Java bytecode is the machine code in the form of a .class file, right? We can say the bytecode is nothing but a .class file, right, which is in non-readable format and which can be thought of as a machine code. With the help of the Java bytecode, we can achieve platform independence in Java, right? As we know that this is the feature of Java, right? We have seen in the features of Java, Java is platform independent, Java is secure, Java is portable, right? So this is because of this bytecode, right? The Java is converted into a bytecode. That is the reason why it is the platform independent. In the diagram we can see, right, here is a source code, right? Source code is in the .java extension. Then it is compiled using the compiler, and then it is converted into the bytecode. Then you can see the .class file, right? From this flow you can see the any Java program, right, written in the source code, right? That is the extension of .java. It is compiled using the javac command, and then it is converted into a bytecode, and the file extension is .class, right? This procedure we have seen in our first program, right? We have compiled and then we have run this code, right? This is what the compilation, right? The Java is converted into a class file. After this, for running the program, for every operating system like Windows, Linux and Mac, like
For this operating system, the particular JVM is available, right? The whatever operating system there will be, the JVM will be there according to that, right? According to that JVM, our bytecode is executed and give the machine code, right? So this is what the platform dependent, right? JVM is what the platform dependent because it is available according to operating system. Up to this, it is platform independent, but in this case for the execution, it is platform dependent, right? So this is the flow of how the program is compiled and then executed. Up to compilation, this is converted from .java to .class, and then JVM compiles, runs the output and give us the machine code, right? This is what the input to the JVM, right? Bytecode is input to the JVM. We can say the instruction set for the JVM as we have seen in the definition, right? So this was the bytecode. The next term is the JVM. JVM means Java Virtual Machine, right? We have also seen in the previous slides, JVM is one of the compiler which is used to compile and execute the Java programs, right? Let us see here. JVM is an abstract machine, right? It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. As seen in previous slide, we have seen that the bytecode was given to the input to the JVM, right? This bytecode is executed on the JVM, right? And this JVM provides a runtime environment for this execution, right? There is a specification for that, right? And this is an abstract machine. Abstract machine is, it's a view is simple, right? But the working is the complex, right? It's an abstract machine for the compiling and execution of the programs. Moreover, if we see, JVMs are available for many hardware and software platforms, right? As seen in the previous slide, JVM was available according to the operating system. That's why we can say it is platform dependent, right? In previous slide, we have seen the JVM was available according to operating system, right? That's why we can say JVM is platform dependent, but bytecode is platform independent, right? It is compiled and executed in every platform, right? So this was the JVM. Further, if we see, it is a specification, right? We can say JVM is a specification, right? Where working of JVM is specified, right? It is also a specification where the working of the JVM is specified. But implementation provider is independent to choose the algorithm. As we have seen in the previous diagram, implementation is not independent, it is dependent on the particular algorithm. It can choose independently any algorithm for execution. Its implementation has been provided by Oracle and other companies, right? Implementation is not there, it is provided by Oracle or other companies. In other terms, we can say it's an implementation. Its implementation is known as JRE, means Java Runtime Environment, right? The implementation is known as Java Runtime Environment. Then JVM is also a runtime instance. Whenever you write Java command on the command prompt to run the Java class, the instance of JVM is created, right? Whenever we are compiling, right, using the Java C command, the .java file is converted into a .class file. At that time, instance of the JVM is created, right? From this definition, we can see JVM is a specification, it's an implementation, and moreover it is also a runtime instance, right? So this can be a definition of the JVM, right? Specification, implementation, and runtime instance. Moreover,
There are certain operations which is done by the JVM, which are, it loads the code, right? At the starting of the compilation, first it loads the code, and this task is done by the JVM. Then after loading the code, it verifies that code, then execute that code, and then it provides the runtime environment for execution of the code. So these are the operations which are done by the JVM. Then we will see the architecture of the JVM. If we see at the architecture, in the starting you can see the class loader, as the first task was the loading the code, right? Then it was the verifying the code, right? And then it was the execution. After the class loader, there is a memory area where the various memory areas are available. Then there is an execution engine, and for this execution maybe some interfaces are required, and these interfaces are native method interface, right? Also, this is what the JVM architecture. We will learn this all the terms one by one in the next slides, right? We will start with the class loader. Class loader is a subsystem of JVM which is used to load the class file, right? Class loader is, we can say, the subsystem which is included in JVM, which is used to load the class file, right? In Java, there are various class loader classes are available which are used to load the class files, right? And this class loader classes are inbuilt classes in the JVM. Whenever we run the Java program, it is loaded first by the class loader. Before execution of the program, it is loaded by these class loaders. Then there was a term memory areas, right? In memory area, the first area was method area, or we can say the class area. Class or method area stores per class structures such as the runtime constant pool, right? It store the runtime constant pool, means the whatever execution is done at the runtime, that is stored in the pool. It store the field and method data of the code of the method, right? These things are stored in this class area. First is a runtime constant pool, then field, then method data, and the code for the method, right? So these are the data which can be stored for the class. In Java, as we know that we are dealing with only the classes and object, right? We are creating classes, and this is the area where these classes data are stored. Then the next memory area is the heap. Heap is generally used for dynamic storage, right? It is the runtime data area in which objects are allocated, right? Objects means the runtime data which is also a dynamic content, and for this the heap area is used. Then there is a memory area which is stack. As we know that stack is last in first out, right? It follows the LIFO pattern, right? Whatever inserted in last, that is popped out first, right? And this stack is used for storing the methods of the classes of Java program. Java stack stores the frame, right? It stores the data in the form of frames. It holds local variables and partial results and plays a part in method invocation and return, right? What does it store? It stores the local variables and partial results of the methods, right? Whatever methods we have defined in the class, whenever you are executing them, the local variables and partial results are stored in the stack. And further, it plays the important role whenever you are invoking the method and you are returning from the method, right? And then we can say this methods invokes, and then the threads are created for invocation and return of the method, and these threads are stored in this stack.
Each thread has a private JVM stack, right? Whatever threads are created for the execution of the methods, it may have the private JVM stack created at the same time as thread is created, right? Whenever you are invoking the method, the thread is created for that and the stack is allocated by the JVM to that thread. A new frame is created each time a method is invoked, right? As we have seen, the new thread is created when the method is invoked, right? Here we is the frame is also created when the new thread is created, right? When the method is invoked, thread is created and then frame is also created. A frame is destroyed when its method invocation completes. When you are returning from the method, once the method is called, method is over, then frame will also be destroyed. So this was the stack. One more memory area is there, which is the program counter register. Program counter is used for sequencing the instructions, right? In the microprocessor, or we can say the processor, whatever instructions are being executed, right? The flow of instruction is maintained by the program counter. It stored the instruction which is being executed by the processor. Program counter register contains the address of the JVM instruction currently being executed, right? Whatever instruction is executed by JVM, that will be stored in the program counter register so that we can track in the instruction set. Then there is one more term, that is native method stack, right? Sometimes we are using the native methods, means which are the methods which is already available in the library files, or we can say the available in the JVM. These methods are native methods. For these methods, there is a special stack which is the native method stacks. Whenever these methods are invoked, then this stack is allocated to these methods. It contains all the native methods used in the applications, right? For these methods, this stack is used. Then there is a execution engine. This will run the code. This contains a virtual processor for execution, then interpreter for reading the bytecode and converting it into a machine code. Interpreter read bytecode stream and then execute the instruction, right? So interpreter is used to interpret the bytecode. Then just in time compiler. It is used to improve the performance, right? It is a fast compiler. It is used to improve the performance. GIT compiles the parts of the bytecode that have similar functionality at the same time, right? It compiles a bytecode part by part and those parts have the similar functionality and hence that reduces the amount of time needed for compilation, right? It compiles a part by part and reduces the similar parts so that we can reduce the ultimate time. Here the term compiler refers to the translator from the instruction set of a Java virtual machine to instruction set of a specific CPU, right? Here the instruction bytecode is the instructions to the JVM, right? And these instructions are converted to the instructions which will be given to the CPU. This translator will convert from one type of instruction to another type of instruction which will be given to the CPU, right? So this is the just in time compiler, which is a fast compiler which is used to reduce the time for the compiler. Then there was a term Java native interface. Whenever we are executing the program, if we are using the some native methods which are written in the native language, then we need to communicate with this language in the Java programs. For that, this interface is available. Java native interface is a framework
which provides an interface to communicate with another application written in another language like C, C++, assembly, etc. Right? So this is the interface for us with the Java program and another language. Java uses JNI framework to send output to the console or interact with OS library, right? This will send the output to console or the OS library for the interfacing. Then there is a term JRE. Till now we have seen the bytecode, and this bytecode was given input to JVM, right? Now let us see the JRE, right? JRE is Java Runtime Environment. JRE is an acronym for Java Runtime Environment. It is also written as Java RTE, right? The Java runtime environment is set of software tools which are used for developing Java applications. In previous lectures, we have seen that we have downloaded JDK and JRE for running the Java program, right? This is because this JRE provides the runtime environment, right? This contains some software tools which will be helpful for running the program for the Java application. It is used to provide the runtime environment, and it is the implementation of JVM which is physically exists, right? This JRE contains JVM, right? And that is why the program is executed just because of the JRE, right? The JRE provides a particular environment for the Java programs, and it contains the JVM for the execution of the programs. It contains a set of libraries plus file that the JVM uses at runtime. It means we can say JRE contains JVM plus the set of libraries and the files which will be used by the JVM. So this will be included in the JVM architecture. If we see the architecture of JRE, you can see JRE includes the JVM, right? And it consists of the set of libraries, right, which will be helpful for our Java programs, which are inbuilt classes available in the Java program, right? That is available in this JRE, and which will be used for our programs, right? And for example, these classes are available in jar files. Here the example is given rt.jar. This contains many packages. Packages means the collection of classes. This contains the various classes, inbuilt classes, which we can use for our Java programs. Then it contains the JVM other files, right? These other files will be used by the JVM for execution of the programs. So this is the structure of JRE. It contains JVM, set of libraries and other files. Then we will see the JDK. JDK means Java Development Kit. The JDK is a software development environment which is used to develop Java applications and applet. Right? We have seen the JRE consists of the various libraries and JVM here, and here JDK consists the various development tools which will be helpful for the developing the Java applications and applets. It physically exists. It contains JRE plus development tools, right? The JRE is included in the JDK, and moreover in JDK there is a one more term which is the development tools, which will be helpful for compiling and executing the Java program. The JDK contains the private JVM and a few other resources such as interpreter, a compiler, an archiver, a documentation generator, etc. to complete the development of a Java application, right? As we have seen in our first program, we were using the command javac, that is a compiler which is provided by the JDK, and for running the program we will use the interpreter or loader,
that was the command Java. That is a interpreter, and that is also provided by the JDK. And there is one more archiver for reading the jar files, right? Jar file contains the various inbuilt classes in Java program. These tools are available in the JDK. Using these tools we can execute the Java program. Here we can see the structure of the JDK, right? In the structure of JDK you can see there is a JVM and development tools, right? In JRE you can say there is a JVM, set of library and other files, right? So this is what the structure of JDK, right? First we can say the JVM, right? And this JVM is included in JRE, and JRE is included in JDK. We can say the JVM is subset of JRE and JRE is a subset of JDK. So this is what the sequence in which the environment variable is available, right? We will use this terms, means the software tools, for execution of the programs. In the previous lecture we have seen that we were using the JDK and JRE before starting the Java program. Let us compare this JDK, JRE and JVM, right? Same as in the previous diagram, we can see that if you combine Java virtual machine and library class, it will be a runtime environment, Java runtime environment, right? It means in the middle there is a JVM. If you combine the library classes with the JVM, it will be a Java runtime environment. And if you add the development tools, then it will be a JDK. That means the Java development kit, right? So this is the software tools which will be used before starting the Java applications, right? Now let us revise this again in quickly. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ જોઈ કે જે જાવા લેંગ્વેજમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ રાખે છે. ફર્સ્ટ આપણે જોયું કે બાઇટ કોડ, બરાબર. તો બાઇટ કોડ શું છે કે જ્યારે આપણે જાવાનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરીએ છીએ તો એ પ્રોગ્રામ જે છે કમ્પાઇલ થઈને એક ક્લાસ ફાઇલ બને છે, બરાબર. આ જે ક્લાસ ફાઇલ છે એની અંદર આ બાઇટ કોડ હોય છે કે જે બાઇટ કોડ એ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ હોય છે અને આ જેવીએમને આપવામાં આવે છે અને એ નોન રીડેબલ ફોર્મેટમાં હોય છે, બરાબર. આ બાઇટ કોડના લીધે જ જાવા જે છે એ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર. આ બાઇટ કોડ જે છે આપણે ગમે તે પ્લેટફોર્મ ઉપર એને એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આ જે છે એ બાઇટ કોડ છે કે જેને આપણે જેવીએમમાં ઇનપુટ માટે યુઝ કરવાના છીએ. આમાં આપણે બાઇટ કોડનું સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે તમે પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરો છો ત્યારે ક્લાસ ફાઇલ ક્રિએટ થાય છે અને જે બાઇટ કોડ હોય છે પછી તમે એને જેવીએમમાં આપો છો. અહીંયા હરેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે અલગ અલગ જેવીએમ્સ અવેલેબલ છે, બરાબર. એ આ બાઇટ કોડને એક્ઝિક્યુટ કરશે પછી એ મશીન કોડમાં કન્વર્ટ થશે, બરાબર. તો આ જે છે એ બાઇટ કોડ છે કે જે ક્લાસ ફાઇલ છે કે જે .java ફાઇલમાંથી કન્વર્ટ થાય છે કે જે આપણે ઇઝીલી હ્યુમન બિંગ દ્વારા રીડ થઈ શકતા નથી. એના પછી એક ટર્મ છે જેવીએમ, જાવા વર્ચ્યુઅલ મશીન. જાવા વર્ચ્યુઅલ મશીન જે છે એક સ્પેસિફિકેશન કહી શકાય, એક રન ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ કહી શકાય કે જે આપણે જાવાના પ્રોગ્રામ રન કરવા માટે રિક્વાયર્ડ છે, બરાબર. એ એક જાતનું કમ્પાઇલર છે કે જે સ્પેશિયલી જાવાના પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે યુઝ થાય છે, બરાબર. અને એ જે છે સોફ્ટવેરને ડિપેન્ડન્ટ છે. આપણે પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં જોયું એ રીતે હરેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે જેવીએમ અવેલેબલ હોય છે, એટલે એ જે છે એ પ્લેટફોર્મ ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર. એને આપણે કહી શકીએ તો એક સ્પેસિફિકેશન છે કે જેની અંદર જાવાના પ્રોગ્રામ કેવી રીતે રન કરવા એ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ છે કે જેની અંદર જાવા રન ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ અવેલેબલ છે જેનો યુઝ કરીને જાવાના પ્રોગ્રામ
રન થાય છે. પછી એક રન ટાઈમ ઇન્સ્ટન્સ પણ છે, એટલે કે ઓબ્જેક્ટ પણ છે રન ટાઈમ, કે જ્યારે તમે જાવાનો પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરો છો ત્યારે આ જેવીએમનો એક ઇન્સ્ટન્સ બને છે, એક ઓબ્જેક્ટ બને છે, એટલા માટે એને રન ટાઈમ ઇન્સ્ટન્સ પણ કહે છે. તેને એનો આર્કિટેક્ચર જોતાં પહેલાં જોઈએ કે એ કયા કયા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરે છે. ફર્સ્ટ એ કોડને લોડ કરે છે, પછી કોડને વેરીફાય કરે છે, પછી એને એક્ઝિક્યુટ કરે છે, અને એ એક્ઝિક્યુશન માટે સાથે સાથે રન ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. પછી એના આર્કિટેક્ચરમાં પહેલાં હતું ક્લાસ લોડર. ક્લાસ લોડર જે છે એ યુઝ થાય છે આપણે જે કંઈ પણ પ્રોગ્રામ જે આપીએ છીએ જેવીએમને કમ્પાઇલ થવા માટે, તો એ લોડ કરવા માટે. પછી અલગ અલગ મેમરી એરિયાઝ છે કે જે આપણે ડ્યુરિંગ ધી એક્ઝિક્યુશન જરૂર પડે છે સ્ટોર કરવા માટે. પછી એના એક્ઝિક્યુશન માટે એક્ઝિક્યુશન એન્જિન છે, અને એના માટે અલગથી આપણી પાસે નેટિવ મેથડ્સ માટે ઇન્ટરફેસ પણ છે, જેની મદદથી આપણે નેટિવ મેથડ્સ સાથે ઇન્ટરફેસિંગ પણ કરી શકીએ છીએ, મીન્સ કમ્યુનિકેશન. પછી એની અંદર આપણે ડિટેલમાં જોયું ક્લાસ લોડર, બરાબર, કે જે આપણે આપણા કોડને લોડ કરવા માટે યુઝ થાય છે. પછી ક્લાસ એરિયા, આપણે જે કાંઈ પણ ક્લાસીસ ક્રિએટ કરીએ છીએ એનો સ્ટોરેજ માટે આ ક્લાસ એરિયા યુઝ થાય છે. પછી હીપ આપણે જાણીએ છીએ કે એ ડાયનેમિક કન્ટેન્ટ સ્ટોર કરવા માટે થાય છે, જે રન ટાઈમ ડેટા આવે છે એ સ્ટોર કરવા માટે. તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ એવી રીતે છે, જ્યારે રન ટાઈમ ડેટા હોય છે એને સ્ટોર કરવા માટે આપણે હીપનો યુઝ કરીએ છીએ. પછી છે સ્ટેક, બરાબર. સ્ટેકની અંદર ફ્રેમ સ્ટોર થાય છે. જ્યારે તમે કોઈ પણ મેથડ, મીન્સ કે કોઈ ફંક્શન ક્લાસની અંદર આવેલ છે એને કોલ કરો છો, મીન્સ કે એને ઇન્વોક કરો છો, ત્યારે આ ફ્રેમ ક્રિએટ થાય છે, બરાબર. અને ત્યાં જ્યારે સાથે સાથે તમે આ જ્યારે ફંક્શન મીન્સ કે મેથડ ઇન્વોક કરો છો ત્યારે એક થ્રેડ પણ ક્રિએટ થાય છે, બરાબર. અને આ થ્રેડને એક પ્રાઇવેટ જેવીએમ સ્ટેક આપવામાં આવે છે, બરાબર. જ્યારે મેથડ કોલ કરો છો ત્યારે એક થ્રેડ ક્રિએટ થાય છે, સાથે એક ફ્રેમ પણ ક્રિએટ થાય છે, અને એમને એક પ્રાઇવેટ જેવીએમ સ્ટેક પણ આપવામાં આવે છે સ્ટોરેજ કરવા માટે. અને એ જેવીએમ સ્ટેકની અંદર મેથડનો કોડ, બરાબર, સાથે સાથે એના જે પાર્શિયલ રિઝલ્ટ હોય, બરાબર, અને એના લોકલ વેરિયેબલ્સ હોય એ બધું સ્ટોર કરવામાં આવે છે. અને આ જે ફ્રેમ જે છે એ જ્યારે તમે મેથડમાંથી રિટર્ન થઈ જાઓ ત્યારે આ થ્રેડ કે ફ્રેમ કહીએ એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. એના પછી છે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર. પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર આપણો જે ફ્લો હોય છે ઇન્સ્ટ્રક્શનનો એ મેન્ટેન રાખવા માટે હેલ્પફુલ છે. જ્યારે જે એક્ઝિક્યુશન કરન્ટલી જેવીએમ એક્ઝિક્યુટ કરે છે એનું એડ્રેસ આ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરમાં સ્ટોર કરેલું હોય છે. પછી આવે છે નેટિવ મેથડ સ્ટેક. એ જે છે આપણે જે નેટિવ મેથડ કોલ કરીએ છીએ, કે જે ઇનબિલ્ટ મેથડ્સ છે એ કોલ કરીએ છીએ, એના માટે આ સ્ટેક યુઝ થાય છે. અને આપણી બનાવેલી જે મેથડ્સ હોય એના માટે જે પ્રીવિયસ જેવીએમ પ્રાઇવેટ સ્ટેક આપે છે એ યુઝ થાય છે. એના પછી હતું એક્ઝિક્યુશન એન્જિન, બરાબર. આ એક્ઝિક્યુશન એન્જિન જે છે એક્ઝિક્યુશન માટે યુઝ થાય છે. એ એક વર્ચ્યુઅલ પ્રોસેસર કહી શકાય એને. પછી ઇન્ટરપ્રેટર કહી શકાય એને. ઇન્ટરપ્રેટર એટલે કે એ બાઇટ કોડને ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે. પછી એને જસ્ટ ઇન ટાઈમ કમ્પાઇલર પણ કહી શકે છે. એ બાઇટ કોડને એવી ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં કન્વર્ટ કરે છે કે જે આપણે સીપીયુને આપી શકીએ, બરાબર. અને એ અમુક પાર્ટ્સને એક્ઝિક્યુટ કરે છે કે જેથી કરીને સિમિલર પાર્ટ્સ હોય એ રિડ્યુસ થઈ જાય, એટલે કે ટાઈમ પણ રિડ્યુસ થઈ જાય. તો આ જે છે જસ્ટ ઇન ટાઈમ કમ્પાઇલર છે એ પણ જેવીએમની અંદર આવેલ છે, બરાબર. જેવીએમમાં હજી એક પાર્ટ હતો એ છે જાવા નેટિવ ઇન્ટરફેસ, દેટ ઇઝ અ JNI, બરાબર. આ ઇન્ટરફેસ જે છે અલગ બીજી કોઈ લેંગ્વેજમાં
કોડ હોય બરાબર, એને આપણા જાવા પ્રોગ્રામ સાથે કમ્યુનિકેશન કરવું હોય, કાં તો ડેટા એક્સચેન્જ કરવું હોય કે શેરિંગ કરવું હોય બરાબર, કે સાથે એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય, ત્યારે એ બંને વચ્ચે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરે છે આ JNI, મીન્સ જાવા નેટિવ ઇન્ટરફેસ. તો આ જે હતું એ છે JVM. એના પછી હતું JRE. આ જે JVM જે છે આ JREની અંદર ઇન્ક્લુડેડ છે, કે જે જાવાના પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે બરાબર. એની અંદર જાવા JVM કરતાં પણ વધારે અલગ અલગ લાઇબ્રેરી ફાઇલ્સ પણ અવેલેબલ હોય છે, કે જેનો યુઝ કરીને આપણે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન કરી શકીએ છીએ બરાબર. એની અંદર અલગ અલગ લાઇબ્રેરીઝ અને બીજી ફાઇલ્સ પણ અવેલેબલ હોય છે, કે જે JVM દ્વારા યુઝ થાય છે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમે. એના આર્કિટેક્ચરમાં આપણે જોઈએ તો JVM ઇન્ક્લુડેડ છે, સેટ ઓફ લાઇબ્રેરીઝ ઇન્ક્લુડેડ છે અને અધર ફાઇલ્સ પણ ઇન્ક્લુડેડ છે. આ સેટ ઓફ લાઇબ્રેરીઝ જે છે ઇનબિલ્ટ લાઇબ્રેરીઝ છે, એ જાર ફાઇલ હોય છે, એનું એક્સટેન્શન .jar હોય છે, અને એની અંદર કલેક્શન ઓફ ક્લાસીસ હોય છે બરાબર, જેને પેકેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એવા ઘણા બધા પેકેજીસ આ જાર ફાઇલની અંદર હોય છે, કે જે આપણે આપણા પ્રોગ્રામમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, જેમ આપણે C++માં હેડર ફાઇલ યુઝ કરતા. એના પછી આવે છે JDK મીન્સ જાવા ડેવલપમેન્ટ કિટ બરાબર. આ JDK જે છે એની અંદર જ JRE અને JVM આવેલું હોય છે બરાબર. એ એવા સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ ટૂલ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, કે જેનો યુઝ કરીને આપણે પ્રોગ્રામને રન કરી શકે છે. એ જાવા C પ્રોવાઈડ કરે છે કમ્પાઇલર, ઇન્ટરપ્રિટર જાવા પ્રોવાઈડ કરે છે, સાથે સાથે આર્ચિવર પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. જાવા C જે છે એ કમ્પાઇલેશન માટે કમ્પાઇલર તરીકે આપે છે. પછી જાવા જે છે એ ઇન્ટરપ્રિટર તરીકે મીન્સ કે બાઇટ કોડને રીડ કરીને રન કરવા માટે આપે છે, અને સાથે આર્ચિવર જે છે એ જાર ફાઇલને રીડ કરવા માટે આપે છે. આ જે ટૂલ્સ જે છે એ JDK દ્વારા આપવામાં આવે છે. એના પછી આપણે JDKનું આર્કિટેક્ચર જોઈએ તો એની અંદર JRE આપેલ છે. JREની સાથે આ બધા ડેવલપમેન્ટ ટૂલ્સ જાવા C ઓર જાવા. JREની અંદર આપણે જોયું હતું એમ JVM, સેટ ઓફ લાઇબ્રેરીઝ એન્ડ અધર ફાઇલ્સ, કે જે JVM દ્વારા યુઝ થાય છે. તો આ જે છે એ JDKનું આર્કિટેક્ચર છે. ધેન આપણે કહીએ કે એની કમ્પેરિઝન બરાબર. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણી પાસે JVM છે બરાબર. JVMની સાથે આપણે લાઇબ્રેરી ફાઇલ્સ ઇન્ક્લુડ કરીએ તો શું બને છે? જાવા રનટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ. અને સાથે આપણે JREની સાથે ડેવલપમેન્ટ ટૂલ એડ થાય તો એ જે બને છે JDK. ઇટ મીન્સ JDKની અંદર જ JRE છે બરાબર, અને આ JREની અંદર જ JVM અવેલેબલ છે બરાબર. તો આ જે હતું JDK, JRE, JVM અને બાઇટ કોડ. આ બધી ટર્મ્સ જે છે એ જાવા લેંગ્વેજમાં આપણે જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરીએ છીએ તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ છે, કે જેના વિશે આપણને ખબર હોવી જોઈએ બરાબર. So this was the terms which we have covered in this lecture. In next lecture we will see some Java programs, right? We will start developing in the Java language. Thank you.